Here to discuss the changes to off-campus work hours for international students coming into effect in the coming months and highlight how we're working with our partners, including provinces and territories and learning institutions, to improve the integrity of the international student program and put in place rules to make sure that students are properly supported and successful here in Canada. In October of 2022, we waived the 20-hour per week limit for off-campus work for international students. At the time we were recovering from the pandemic, employers couldn't find workers for positions, and many students were struggling with rising costs. In December, I announced the extension of that policy, allowing for unlimited off-campus working hours for international students. The policy expires today, and it won't be renewed, as it was a successful measure in helping our economy recovery from the pandemic and is therefore no longer necessary. The changes I'm about to announce won't affect most students who are just at the end of their academic year now and planning to work through the summer, because students are already allowed to work unlimited hours during the school breaks under certain conditions stated in their study permits. Les étudiants inscrits à des programmes qui ne suivent pas l'année universitaire standard de septembre à avril peuvent toujours travailler à temps plein si leur programme particulier prévoit une interruption similaire. Travailler au Canada présente un certain nombre d'avantages pour les étudiants qui peuvent ainsi compenser leurs dépenses et acquérir une expérience professionnelle au Canada et éventuellement dans le domaine d'études qu'ils ont choisi. At the same time, it's been shown by research, and we know that increasing working hours while studying at post-secondary institutions can lead to declining academic performance and increase the risk that students will drop out of their programs. We need to support international students and make sure they are set up for success and that they're here properly studying. Looking at best practices and policies in other like-minded countries, most of them limit the number of working hours for international students. Canada's rules need to be aligned, or we will find our programs attracting more and more applicants whose primary intent is to work and not study. We also want to follow the research and continue to improve the integrity of the entire international student program. To be clear, the purpose of the international student program is to study and not to work. So with these considerations in mind, we intend to make permanent changes to allow up to 24 hours of off-campus work for international students, with a goal of having that in place for the fall. Alors que le travail se poursuit pour mettre en œuvre la nouvelle règle sur les heures de travail, la petite cohorte d'étudiants qui suivent des sessions académiques régulières pendant l'été est soumise aux réglementations existantes. Les étudiants qui bénéficient d'un congé universitaire peuvent continuer à travailler sans limite d'heures pendant l'été, bien entendu. As most shifts are 8 hours long, the new 24-hour rule means that students can work up to 3 shifts a week. To conclude, as I announced this past December, we increased financial requirements for new study permit applicants to a little over $20,000 for 2024. This figure is a more accurate reflection of the cost of living today in Canada and doubles what was required before. It means the students are better prepared for when they arrive. Going forward, the financial requirements will be tied to the low-income cutoff published by StatsCan each year to ensure it continues to reflect the true cost of living in our country. Cela permettra aussi aux étudiants étrangers d'être financièrement préparés à la vie au Canada à ce titre et d'être protégés contre la fraude, les abus et évidemment l'exploitation. The change is just one of our many planned reforms to the International Student Program, which includes the implementation of a new Recognized Institutions framework that will reward post-secondary institutions that provide a higher standard of support for international students. Nous voulons que les établissements soient tenus de fournir les services dont les étudiants ont besoin, y compris la recherche d'un logement adéquat et l'accès à des services essentiels tels que les soins de santé. Le travail sur ce cadre est en cours et j'aurai plus de détails à partager dans les mois à venir, une fois que les consultations avec les provinces, les territoires et les institutions auront eu lieu. Combinées aux réformes du programme annoncées précédemment, ces modifications permettront d'établir un cadre plus solide pour soutenir et protéger les étudiants étrangers. I want to thank provincial and territorial partners for their ongoing work to help improve this program, because we know a lot of that responsibility and jurisdiction, frankly, lies on their shoulders. As well, I'll be meeting with provincial and territorial ministers on May 10th to discuss our plan for a sustainable, trusted immigration system and how to better align our immigration levels with the needs that have been expressed across the country. Impatient, évidemment, de prendre vos questions. 24 hours. You previously floated the idea of 30 hours. Can you talk about how you got to 24? Yeah, look,
8 shifts is 3 shifts of 8 hours. It seems reasonable. It's a lot to be working during the week. We know that over 20 hours, there are more than 80+% of students working over 20 hours. We think it would have been unduly burdensome to reduce it to 20 hours or even more. We know from studies as well that when you start working in and around the 30-hour levels, there is a material impact on the quality of your studies. And again, being able to work 30 hours a week is as close to a full-time job, and it doesn't make sense, does not match with the idea behind the international student program, which is to study and not to work. But again, it costs a lot of money to be an international student. It can cost $40,000. So we don't want to put them in undue hardship. Students that want to come here have to realize that they can only work 24 hours in order to offset some of their costs or bring the material resources themselves when they come here. Hélène, vas-y. Why is it till the fall? It's just the implementation program. There is a consultation period that by law we have to undertake. Canceling the policy right now means things snap back to 20 hours. Now, if you're a student and you're on break, like most students, you can work 40 hours a week or more. But those that are taking full-time studies during the summer will in fact have to comply to a 20-hour week, and that'll be ramped up after the consultation and regulation period to 24 hours in September. Vous avez mentionné un pourcentage de gens qui travaillent plus que 20 heures, je n'ai pas compris. Oui, parmi la cohorte d'étudiants internationaux qui travaillent, il y a plus de 80% de ces étudiants qui travaillent au-delà de 20 heures et j'ose présumer bien au-delà de ça. Donc, la réduction à 20 heures, ça aurait été préjudiciable de façon matérielle. Ma vraie question, c'est la plupart des étudiants ne vont pas faire des chiffres de 8 heures. Ils vont travailler 4 heures ici, 3 heures là. Et donc, je repose un peu la question de ma collègue. Pourquoi 24? Pourquoi pas tout simplement être revenu à 20, par exemple? Bien, d'abord parce que à 80% et plus de gens qui travaillent au-delà de 20 heures, on savait qu'il y a des gens qui ont besoin de cet argent-là pour payer leurs frais qui sont quand même très significatifs par rapport à un étudiant qui vient d'ici, qui paye peut-être 5, 6, 7 000. Un étudiant qui vient d'étranger peut payer à peu près 30, 40, 50 000 parfois. Donc, à moins que ce soit une personne très fortunée, il faut qu'il travaille. Au-delà de 20 heures, puis 3 quarts de travail, ça donne l'occasion à ces étudiants de pouvoir donner un commitment aux entreprises pour lesquelles ils travaillent au-delà de 20 heures. Donc, il y avait un juste milieu. On pensait que 30 heures était encore trop haut, mais je pense que le juste milieu se trouve à 3 chiffres de 8 heures. Est-ce que la police devrait intervenir pour démanteler le campement de l'Université McGill? Moi, franchement, le droit de manifester de façon pacifique est primordial dans toute société démocratique. Ça ne donne pas droit à la violence ou cautionner les propos haineux, d'autant plus les propos de nature antisémite, entre autres. Donc, c'est mon comté à McGill. Donc, Votre université? J'étais à l'Université de Montréal aussi. C'est clair que, surtout dans un domaine académique, la liberté d'expression, le droit de manifester, c'est excessivement important. En même temps, on peut aucunement cautionner la violence et évidemment les propos haineux. Êtes-vous d'accord? Et je ne donnerai pas de conseils. Il y a eu des propos antisémites et qu'il y a eu de l'intimidation. Est-ce que vous avez vu ça, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Université McGill? Je ne questionne pas McGill. C'est eux qui ont des gens sur le terrain, des intervenants, qui font des efforts de rapprochement et de dialogue. Alors, c'est à suivre. Mais évidemment, je veux être très clair en disant qu'on respecte le droit des gens de protester et de manifester, sans cautionner évidemment la violence ou les propos haineux. Mais si on comprend bien, vous êtes contre que la police vienne démanteler. Je ne donne pas d'instruction à la police. Sorry. No, I think we should let Louis finish his line of questioning. Mais c'est parce que vous dites qu'il faut droit de manifester. Donc, a priori, on comprend qu'une intervention policière serait déplacée. Je donne aucune instruction à la police.
the right to protest and the right to free speech is excessively important, particularly in an academic setting. McGill is a place of free discourse. It's one where the right to protest has to be respected. It doesn't at the same time, that right, allow violence or permit or sanction violence. I think we have to be very careful about any sort of display of violence, intimidation towards students, nor does that type of protesting ever should include hate speech, including anti-Semitic speech. So it's something we have to watch very carefully as a society. McGill has an international reputation, and I think it becomes a beacon for people to come and manifest their views. And it's something I think as political actors we have to respect, but that again, we shouldn't tolerate for a second any form of violence or any hate speech, including anti-Semitism. There is some question of whether or not the encampment will remain. Are you saying that you have not seen anything that crosses the line at this point? I have seen the press releases that have come from McGill. Some of the acts alleged, if they are true, are extremely concerning. But I think as politicians, looking at that setting, looking at what McGill represents, what academia represents, what that space represents for people in the context of the war in Gaza, is something I think we have to be very judicious in how we treat that. At the same time, we have to be quite categorical if we see any violence or intimidation of students, particularly to preserve that academic environment of freedom of expression, and not tolerate for a second hate speech, including anti-Semitism. Mr. On the Honda battery factory, do you have any idea yet how many foreign workers are going to be coming to work on that? It's obviously a big concern to the building unions. We've seen it with the Stellantis plant and Volkswagen. I don't, Glenn. I know that as part of the investment, the investors expect to be able to bring in workers, whether they are specialized or otherwise, under the free trade agreements that we have and that we benefit from, just as we send workers over to them. That reciprocity is integral to the actual investment. If people don't want the investment, that's their choice as well. We got that investment. We've made some commitments. Didn't negotiate it myself, but the reality is that we do have to have a number of workers that will be in there, but at the same time guaranteeing good paying union jobs, and that's the assurances I understand we've gotten. Are those numbers codified in the agreements? I don't have that information for you. I don't have that information for you. Monsieur Miller, sur le dossier de la réunification familiale au Québec, pouvez-vous nous faire une mise à jour depuis l'envoi de votre lettre? Je pense que c'était au début mars. Vous parliez d'aller au-delà de 10 000. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ministère à ce niveau? C'est sûr que ce qu'on a dit à Québec, c'est dans la mesure où ils contrôlent eux-mêmes l'émission des certificats de sélection du Québec, ils contrôlent leur destinée. Et de façon prioritaire, il fallait qu'on accélère le pas en ce qui a trait des familles qui ont reçu des certificats de sélection du Québec. Ils ont entretenu en recevant ces lettres un certain espoir qu'ils pouvaient se réunir avec leur famille. J'ai dit très clairement au Québec que je voulais qu'ils fassent un effort supplémentaire en ce qui a trait à des familles québécoises qui s'attendent à être réunies, que ce soit des époux, des épouses, des parents, grands-parents, même des enfants. C'est une question pour moi d'humanité. On a notre lot de travail, nous aussi, dans mon département pour s'assurer que ça soit fait de façon ponctuelle. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce sont des discussions, franchement, qui ont toujours lieu avec la ministre Fréchette. J'ai pu comprendre d'elle qu'il y avait certaines pistes de solutions. Donc, je ne peux pas vous parler de façon publique, mais c'est clair que le fait que le Québec a des seuils qu'il fixe lui-même cause une certaine disproportion dans les délais de traitement que subissent les familles québécoises qui s'attendent à se faire réunir avec leur famille au Québec. Avez-vous constaté à la suite de votre lettre une diminution du nombre de, je pense les CSQ, justement pour éviter cette disparité? Est-ce que ça a déjà eu un effet? Il y a une diminution des CSQ qui sont émis à cet effet-là. Ah oui, il y en a eu une, vous dites? Une diminution, oui. Suffisante? Since the Mexican visa requirements have come into place, have you seen a decrease in the number of asylum seekers writ large since those new rules have come in? We have certainly seen a drop, Mackenzie, in the number of claimants coming from Mexico. It is clear, and I think I made it clear during my press conference, that was only a portion of the challenge that we're facing as a country, just like countries like us are facing in terms of asylum seekers.
I had announced at that time that I would be looking at other measures to put into place, which we will be looking at over the course of the next few months. The Mexican visa, as difficult a decision it was, including putting it into place from a logistical perspective, relatively easier compared to other countries in that top 20 because those countries already have visas that are required for people to get in. So we're taking a look at that. I think because it created some turbulence in the system, I wouldn't necessarily rely on the March numbers, but perhaps look at April and May, and then we'll be able to probably draw better conclusions at that point. Juste pour clarifier un truc, s'il s'avère que des personnes qui manifestent à McGill ont tenu des propos antisémites, est-ce que ça vaudrait, ça justifierait de démanteler le campement au complet, d'après vous? Ben, vous me demandez de spéculer, Louis. C'est clair, si c'est des propos haineux, ça doit cesser immédiatement. Il y a des meilleures façons de manifester. Il y a des meilleures façons de manifester l'opposition à ce qui se passe à Gaza. Et être violent ou entretenir des propos haineux, c'est une ligne rouge. Est-ce que ça, donc une ligne rouge qui justifierait de démanteler le campement, peut-être? Écoutez, là, je vous demandez de spéculer. C'est clair que dans certaines manifestations, même à Ottawa, on a entendu des propos qui frisent la haine. C'est inacceptable. C'est pas la nature d'une manifestation dite pacifique. Et il faut que ça cesse. Merci. Our video ends here. If you find our videos useful, then please share them with your friends and family on Facebook, WhatsApp, and X. Thanks for watching and see you in our next video.